ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರೋದು? ನಾನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಓ, ಯಾರ್ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಂದ? ನಾನು ನಮ್ಮಮ್ಮ. ಓಕೆ, ಏನು ಈವೆಂಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ ಇದು? ಏನು ಈವೆಂಟು? ಫ್ಯಾಷನ್ ಈವೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಫ್ಯಾಷನ್ ಈವೆಂಟ್ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನಾನು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ರ್ಯಾಂಪ್ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಇದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಂ, ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು 10 shows ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ವಾವ್, ಸೂಪರ್. ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ನಾನು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಇವೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತು ಪರ್ಪಲ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಇವೆಂಟ್ ಇದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು ತುಂಬ ಫ್ಯಾಷನ್ ಇವೆಂಟಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಯಾವ ಥರ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಂದ ಚೆನ್ನೈಲಿ ಬಂದು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ? ನಾನು ತುಂಬ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ವಿನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೋ. ಸೂಪರ್, ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್. ಖಂಡಿತ ವಿನ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. I'm from Chennai, based out of Adayar, and I'm part of a team called IMAF, and we're also doing a ramp show here with my other team members, and I think it's a wonderful event. We have so many upcoming models and so many costume designers and makeup artists. I think we have more than 500 plus models here, and it's an amazing show. I think they put up a great show here, well organized, and a lot of arrangements has been done. I think a lot of people have been working behind the scenes right from the morning, and we had a great time meeting a lot of new faces and getting to know a lot of other model agencies as well. So it's good to be part of here, and thank you so much for inviting us, and we had a great time. Thank you so much. பர்பிள் தீமில் ஒரு ஃபேஷன் ஷோ கண்டக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ நாங்கள் ஃபர்ஸ்ட் டைம் அட்டன் பண்ணுற ஈவெண்ட் இது. ஆஸ் அ இன்ஸ்டியூட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் நாங்கள் வந்திருக்கோம். வேர் ஆல் மேக்கப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹியர். ஸோ எங்களுக்கு இது புது எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்துச்சு. அண்ட் மோர் தென் ஒரு 10 பீப்புள் மேலே சிங்கிள் பர்சன் நாங்கள் மேக்கப் அண்ட் ஹேர் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ எங்களுக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது. மேக்கப் பண்ணுறது
பார்த்தீங்கன்னா லைக் ஏற்கனவே ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணியிருக்காங்க, இப்போ செகண்ட் டைம் நான் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறேன் as a பேஷன் டிசைனர். ஸோ இங்கே இருக்க மாடல்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு 300+ மாடல்ஸ் வந்திருக்காங்க இங்கே. ஸோ இந்த பிளாட்ஃபார்ம் வந்து மாடல்ஸ்க்கு எப்படி யூஸ் ஆக போகுதுன்னா, இது இன்னும் வேறு லெவல் அவங்களோட ஆட் ஷூட்டாக இருக்கட்டும், நெக்ஸ்ட் பெய்ட் ப்ரொமோஷனாக இருக்கட்டும், அதுக்காக யூஸ் ஆக போகுது. ஸோ எங்களை மாதிரி டிசைனர்ஸ்க்கு வந்து இது எப்படின்னா லைக் அவங்கள நாங்கள் ஷோகேஸ் பண்ணி நம்ம மேலே ஏற்றி வேறு நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறது தான் இந்த ஷோட கான்செப்ட் ஆக்சுவலாக. இங்கே வந்து நார்மல் கிட்ஸ்லேருந்து லைக் அடல்ட்லேருந்து ட்ரான்ஸ் உமன் அண்ட் கேர்ள்ஸ் எல்லாமே வந்து இங்கே பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறாங்க. லைக் எல்லாமே ஈக்குவல் ரெஸ்பெக்ட் அண்ட் ஒரு பெஜென்ட்ரி ஷோ மாதிரி இங்கே போயிட்டுருக்கு. ஸோ இதோட நெக்ஸ்ட் லெவல் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னும் கிராண்டாக நடக்கும். ஸோ இப்போ இந்த பர்பிள் ஃபேஷன் ஐகான் ஆஃப் 2025 24 25 இன்னும் பெஸ்ட்டாக பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இன்னும் மேலும் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் மாடல்ஸ் அண்ட் டிசைனர்ஸ் எல்லாம் ஈகராக இருக்கும். ஸோ தேங்க்ஸ் ஃப்ரம் ஆர் சைட். தேங்க்யூ. தேங்க்ஸ் டு கலாம்ஸ் வேர்ல்ட் ரெக்கார்ட். This is Nisha Rijish from Chennai. Today our team's name is Pearl Fashion of India, and today we are very happy that Purple Fashion of India, the CEO Mr. Thomas has conducted such a grand event, and we are very happy to be a part of this. More than 200 participants from different states of India have participated in this event. I'm very glad that they have conducted such a glamorous field show today. So thanks a lot. Sure.
Thank you for watching. Consider subscribe our channel Kalams World Records and click the bell icon. Like, comment down and share.